Could you please show everybody where is your elbow pain? Που βρίσκεται σε ποιο σημείο, δηλαδή βρίσκεται πόνο. This, okay, not this one, right? Only this. Do you feel when you move? Το αισθάνεσαι όταν κινείται. When is tighten. Tighten the muscle. Okay, so right now, when you tighten, can you show me exactly where that is? I don't want you push on it. Όταν το σφίξεις απλώς... No. Όχι απλώς δείξτε το με το δάχτυλο. Ναι, το ένα δάχτυλο. So you feel without pushing, right? Χωρίς να πιέσεις, πονάει. Okay, when you do this and here. Okay, very good. What is your diagnosis? Ποια είναι η διάγνωση για αυτή την περιοχή? This? This is more large intestine. A little bit in between Sanjiao, but it's more on the large intestine. Είναι περισσότερο προς το παχύ έντερο. How can I balance large intestine? System 3. Στο σύστημα 3. Very good. How can I balance Sanjiao? Και στο διπλό θερμαστή. Pericardium. So how can I balance in between? Και μεταξύ τους. In between. But I have to be closer to large intestine. It's not like halfway middle. Closer to large intestine, so I go closer to the lung. Επειδή ο πόνος είναι πιο κοντά στο παχύ έντερο, θα πρέπει να πάω πιο κοντά στον μεσαιωνικό του πνευμόνα. So I'm going to palpate, and if you feel tender, you let me know. Okay? Ψηλαφούμε και ψάχνουμε να βρούμε. You see that his pain was a little distal to the elbow joint, so I start a little bit distal. Ήταν λίγο μακρύτερα από τον αγκώνα, οπότε ξεκινάω λίγο πιο μακριά. Here? Okay. This one also? No. Okay. Άρα παίρνουμε την αγκώνα. Ναι, ξεκινάμε τον αγκώνα και πάμε λίγο προς τα κάτω. The usher was actually right on the lung channel. Το επόμενο σημείο ήταν το άσο που ήταν ουσιαστικά πάνω στον μεσαιωνικό πνευμόνα. I can needle a little bit in direction to pericardium. Αλλά μπορώ να βελονίσω και με μια κατεύθυνση προς το περικάρδιο. No. Now I just want you gentle. You move gentle. Very good. Very good. Now you can do this again. Τώρα πρέπει να σφίξεις για να δούμε τι γίνεται. And you tell me if you still have the pain and where. Υπάρχει κάποιο φόνο. Έφυγε αρκετά, αλλά όχι πολύ. It's gone, not completely gone, but... Can he show me where is the remaining pain? Πού βρίσκεται ο πόνος που παραμένει. Okay, it's higher now. So I need to go a little bit higher. Πρέπει να πάω τώρα λίγο πιο ψηλά. So I'm still on the line, a little bit in between pericardium, and I try to palpate. Παραμένω στο μεσαιωνικό των πνευμόνων περίπου, πάω λίγο με λίγο προς το περικάρδιο και πάω λίγο πιο πάνω. So one usher point here. Okay. Now you do this gentle. Μαλακά πάλι, κινήσει. Very good. Now you can test again. Σφίξουμε, τεστάρω. Καλύτερα ακόμα. Λίγο. It's just a little bit. Okay, so it's like 80% gone? 60 to 70%. 60 to 70. Okay, the remaining is here? This one. Okay, it's more towards Sanjiao. Okay. So I need to add one more needle. Τώρα έχει πάει λίγο ο πόνος προς το τριπλό θερμαστή. Οπότε πάει λίγο προς το περικάρδιο. Okay. Now you do gentle like this. Very good. And now you can test again. It's improved. It's improved? Very good. So give me 5. Thank you. Okay, that's what I do every day in the clinic.